toverschap beeld maken van elke jaar. Bijzondere ereprijs. De tover bijzonders gedaan hebben. Schaar. Even. Vind ik interessant. Schaar in de kast. Oscarprijs. Vind ik mooi. Dit ook alsof Oscarprijs. Dus elk jaar hand. Dus de toverschap. Prijs. Darkness. Looking through that window, feeling that I don't enjoy anything. Maybe looking for something that's not there. I look. And I go back under the covers. It's so hard to constantly wait for something that's not there. Back under the covers. Looking through the window, seeing the lights outside, turning round and round. Oh, what's there? I see lights flying everywhere, from the TV in the one corner of my room to the other. All looking fake, seeing the colors dance around. How artificial. Ik ben een beeldkunstenaar. Ik weet nog vroeger toen ik klein was, kunstenaars worden. Door school, want hij ken het. Ouders ook ken het. Sinds, ja, tentoonstelling en Zonsbeek.
super blij. Daarom super blij. Voor mij heeft ja, ik denk dat die zo van praten. Ik ga denken. Ja, verder. Thinking. Omdat ik heb 2 jaar op Rietveld Academie gevolgd, of 4 jaar weer. Dit afgemaakt omdat ik docent van ik goed band had. Is overleden. Dus daar heb ik verder contact. Ik heb geschrikt. Zeg, wanhoop. U weet. Want ik denk, ik moet zelf op mijn eigen benen kunnen staan. Dus eindelijk moet ik de bakker gekeken. Met of zonder diploma. Zelf, toen was er geen tolk. Maar bovendien, met z'n 2 personen.
下。I see all the ozone from outside. Hij ben een brandset. I feel despair, but I'm satisfied too. It's really hard to give up if you don't know what you want. Confusion outside. The dancing's going on, the colors dancing all around. I look through the window. I look back and I wonder. Sometimes I wish I could be a kid. Time goes tick, tock, tick, tock, zap out. Malouis Kantix. Malouis en Rietveld. Mondriaan. Alex Kalter. Omdat ze ook van vlakke, strakke lijnen hou ik ook erg veel van. Las in de krant dat geïmd auto verkocht naar Portugal. Moet je experimenteren. Toen heb ik geïmd gekocht op Rietveld Academie op plaats. Eerst gewaarschuwd politie en brandweer dat ik ooit de fik ga steken. Dus fik gestoken, helemaal verbrand, bijgebleven, heel doven om roestkleur van te maken. Dit is springplezier. Door beïnvloed hoe ik eerst paard gemaakt. Daarna zo'n foto, leuk cowboy paard. Proberen het zelf te maken, maar geen rondvorm. Vlak, denk aan wiskunde. Dus ik heb paard schets. Dan papier uitgeknipt. Vouwen. Prima. Daarna metaal. 3 mm dik. Overgetekend. Vouwen.
Verdi nadien. Die. Die meer te veel. Ja, die. Moeilijk. Ja. Maar doorvind. Nou. Moet even. Met die weg daar. Met die verdwijnen. Toen hij het weg daar. Maar voor je ding. Toen had ik de weg daar. Toen ik. Wacht op maar de weg daar. Ik tref het durven. Die doet. Dan vind ik. Lijkt me wel verstandig aan elkaar steunen. Maar ja, ik moet een goede kwaliteit maken sterk. Maar zeg maar, dat kunstenaars. Alsjeblieft. Wel verstandig, goede kunstenaars bij elkaar halen. Geeft meer kracht. Niet iedereen